Can't be late. I need to leave. Forward, it cries. Forward to the fruits of cheap ambition. Forward to the promise of everlasting kingdoms. Will you stop mocking me? You've returned in one piece. How gleaming! In your absence, I've set up a framework to contain the factotum while we assemble its parts. I'll have installing the integral of memory. You heard the head? Insert the crystal into its forehead ridge. And don't worry, you won't break it. So the seal. The closest you are to the left, truly. Your left, not mine. Fascinating. I believe we'll be able to communicate with it now. Why don't you give it a try? Would you believe that the apostles don't... Reflecting. Oh, I feel positively spring-loaded now. What a kind, generous apostle you are. I don't quite understand. I function only to know my Lord Sophocile and his apostles. You are not my Lord, and thus you must be an apostle. Simple. Do you have an inquiry, or perhaps a task for me? Upon reflecting. I've come to the conclusion that I am. I have no memory stored of any of my kind who are older, so I conclude that I must be the first. How gleaming. I cannot recall my name, but you may call me Of course. Let me check my integral of memory. Should be right. Great Sophocile in the sanctum. Someone's tampered with my crystalline memory matrix. But wait, something's Ahem. Salutations, me? By now you must be wondering what happened to our memory. Dark forces have conspired to corrupt our knowledge of the world. But do not fear. I, the past you, have stored our memory, a circumstance I have not accounted for. This is me now, not the message. I recall that my design includes both Dwemer and clockwork parts. I also recall my blueprint, so I can guide my assembly once you find my parts. Sophocile guide you, Apostle. Astounding! The first factotum Sophocile created. We simply must complete construction now. The more memory it recalls, the precursor mentioned he was made of clockwork and Dwemer parts. I'd keep an eye out for the former as you travel around Clockwork City, and search Dwemer ruins out in Tamriel for the latter. And of course, I have your reward as promised. The precursor Apostle, I have remembered something. Come quickly before it rusts. Ah, the sounds and smells of Morrowind. I know these lands like the back of my hand. Lord Sophocile deemed it uncouth to give my parts eyes, but each has a wide array of sensors. I can orient myself on Nirn by the air's smell and the earth's feel. Why, my pelvis even has gustatory sensors. I suspect that's Lord Vivek's contribution. I mean, of course, I have no proof that he had a part in my creation, but I like to think so. My dramatic flair, my poetic soul, it helps set me apart from the rest of my siblings. 2 cents.
better understand. I really don't like your odds. Of course.
tribunal temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a I have whole important other business world. back in Vardenfell. I can't be late. I need to leave. Forward, it cries. Forward to the fruits of... Will you stop mocking me? And just as I promised, my assistant arrives. You brought a gift for our sponsor, right? I like reading too, you know. If you ever need an excuse to get me something. Greeting, auxiliary. Is your friend correct? Did you bring an offering? Fire, Patwell. Tremendous. And you managed to keep all 10 fingers. I'm impressed. Thank you. Now, to the matter of your citizenship. You're clearly a capable warrior, but in the Clockwork City, mental precision is of paramount importance. A number of outsiders have gone missing in recent weeks. I fear someone might be abducting them, or worse. But I have no proof. I spoke to your friend Naramo, and he insists you can gather the evidence I need. Succeed, and I'll sponsor you all. Try to keep this inquiry quiet, all right? In the Clockwork City, even a small creak in the gears can draw curious eyes. Provost Varuni Arvel, ranking Disquisitor in the Congress of Calibration. Before you ask, yes, I'm a bit young for such a tenurial position. Fortunately, Lord Set established a true meritocracy here. One day I'll get a chance to thank him. Bet? No, Lord Set's far too busy. He only recently emerged from seclusion in the Cognitum Centralis. He's addressed the Congress, but I haven't had an opportunity to present myself. You should be thoroughly prepared when you meet a god, right? Of course.
Lord Set, known to many as Sotha Seal, is the father of curiosity. By his word we create, perfect, and overcome. He cares for all of us, just as a clockmaker cares for each gear and spring. Every piece matters, no matter how. I do a lot of reading. It's all there in the sermons. Some people think he's aloof, callous even, but I disagree. He stands with us in a way that Vivek and Alma Lexia never could, and he'll guide us all to a better world. Very little, which is more problematic than it sounds. Any loose cog can carry out an abduction. It doesn't take a criminal mastermind to throw someone down a drain pipe. What worries me is that none of it was recorded by factotums or sentry coils. We record what happens everywhere. Honestly, I don't know how you exodromals do without. You lose so much in Tamriel. Knowledge, memories, and you must argue incessantly. Everything that happens here is fact. Exodromal. Sorry, I forget how strange our words sound to foreign ears. Anyone who enters the Clockwork City from the outside world is known as an exodromal, since they come from beyond the Celestiodrome, the glass sphere you'd call our sky. I know, but secrets are the purview of Lord Set, and Lord Set alone. I have nothing to hide. The sermons tell us that only the disassembled engine can be scrubbed and made clean. So, ready to do a bit of sleuthing? I'm confident that we can find this elusive evidence, but it will require some skullduggery. Breaking and entering, to be specific. Varuni suspects that someone destroyed city records. But if my study of Dwemer ruins has taught me anything, it's that nothing is ever truly destroyed. You just need to look in the right place. Here, that place is the Depository Documatis. Sneaking into the depository is impossible for us, but Sotha Seal's clockwork automata enter and exit the structure constantly. I discovered a way to control one such automata, a device known as a skivaton. I'm sure you're duly impressed. No, you are. I will provide technical assistance and keep an eye out for prying eyes, both mechanical and organic. Head to the depository. I'll meet you there. If you have questions, you should ask them now. Once we begin our investigation, we'll have little time to dawdle. As Varuni said, everything here generates a record. From what I gather, those records constantly pass through the Depository Documatis. When you say it like that, it does sound daunting. It's true. The evidence we seek drifts through vast oceans of information. Luckily, these skivatons seem very capable when it comes to sorting and parsing. I equipped the skivaton with a number of key words and concepts to help it sort out extraneous documents. Have some faith. I've extracted information from tonal vaults and Dwemer orreries. Sifting through city records pales in comparison. Honestly, they're not all that dissimilar from the Dwemer devices I usually tinker with. Sotha Seal clearly learned a great deal from the dwarves. They use an unfamiliar tonal dialect, as it were. We will employ a very simple control device. How to explain it? The skivatons send and receive signals from other clockwork automatons constantly. As I said before, those tarnished redundants down in the slums are no concern of yours. I've instructed the constabulary to keep a strict eye on them. Yes, that Constable Baudon's done an admirable job. Even so, tarnished and exodromals enter the Basilica far too often. And what of these rumors? Black-robed figures lurking on the edge of the radius? Honestly, Diwa, settle the boilers, I will never let tarnished or exodromals or mysterious robed ghosts disrupt our work, believe me.
have important business back in Vardenfell. I can't be late. I need to leave. Forward it cries. Forward to the fruits of cheap ambition. Forward to the promise of everlasting. Will you stop mocking me? Reflecting. Reflecting. A Daedric presence has been detected within the radius. Threats include several creatures from the location Evergloam. The Wraith of Crows can be found within a portal to Evergloam, located in Exarch's Egress. Take precautions before entering, such as enlisting teammates. Do you require more information about your contract? Further specification is needed. What about your current contract do you wish to learn? The Wraith of Crows is comprised of several Daedric crow-like entities, which create a semi-humanoid figure. It possesses both physical and magical attacks. Caution is advised when combating this. Daedric threats are an anomaly within the Clockwork City. The Clockwork Apostles have been researching these incursions. Any data you may gather from your contract will benefit. The threat's point of origin appears to be Evergloam. All Daedra should be associated with this realm. Known entities have been categorized as magic users. So the seal built this place and everything in it. No one in Clockwork is going to miss the scrap I'm requesting. But to us, you got a knack for mining? The ores in Clockwork have veins of something we call flashstone. It's thought to be worthless by most, but Duldrar Bella has developed a way to grind it into well, there's a bit more to it. You'll also need to gather the metal pellets used to help with the grinding process. We can only find the darn things in the fundament. Bellin would be happy to talk your ear off about it if you want to know more. Need something else? My mayor-like dude. So, you're the one swinging a pick for me, right? Good. We need more flashstone. A lot more. And did Razgurug tell you about the pellets? You'll have to speak up, mate. My ears are mostly decorative. But not for blowing things up, if that's what you're worried about. I promise you, my days of blowing things up are over. We use the pellets to grind flashstone into a flammable powder that lets us cut pipes. Weld them, too. Useful stuff. What? Oh, the ears? Yeah, I spent about a year studying the explosive properties of certain ores in an enclosed space for 12 hours a day. I wouldn't recommend it. I lost it, of course. Fell right out of my ear while I was leaning over a balcony. The Apostles don't have much patience for a deaf artificer's aid. Got pushed out of the Basilica and wound up here. So, yeah, earplugs. Use them. Gutting them? Oh, cutting. Right. Well, we have to. We don't have any discharge valves down there. If we need water or wind up, we have to cut into the lines. Then, eventually, we have to seal them back up. Oh, I've had a lot of practice handling explosives. The fact is, this whole city is a keg of fire salts. Most of the fluids you see are at least semi-flammable. Many of the gases are highly volatile, too. Damn near a minute. I heard about what you've done since arriving in the Clockwork City. If you're looking to do some more good, Adjunct Darrow and the Clockwork Apostles could use. Water filters are of vital importance to the halls of... Thanks, Margaret. Built this place and everything in it, except for the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. Yes!
Well, I probably should be proud of that. You don't come by those too often.
Хотя, может, нафиг этот дейлик, он, во-первых, не идет в ачивку, что меня бесит. В ачивку идет только... Ну, потому что сейчас праздник, и за дейлики дают коробки, но все равно бесит. Вот этот идет, ну, в ачивку. Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. Sure. Сдал другие дейлики. Раньше дейлики сдал, и все 3 чара, я не запарываюсь в 9 или 18 чаров, как некоторые. Этот, раньше на торг выставлю, раньше продам. Да, в этой игре, по сути, деньги нужны только для покупки обновлений. Весь этот ваш хаузинг — это лишнее. И для девочек. Вот. И мне еще несколько нужно купить с рук.
дополнений. А потом даже можно и делики не смысл. Ну, ради чего нужны бабки? Ну, хорошо, заранее нужно копить, окей, на что-нибудь. А вот люди упарываются в 9 чаров даже. А зачем? Ну, зачем вам столько бабла? У них, скорее всего, все есть в игре. Смысл? Каждый день заходить в игру ради дейликов на крафт и это называть онлайн-игрой. Я 100 раз уже сказал, ТС это не онлайн-игра. Это игра с элементами онлайн. Это игра для интровертов, я интроверт. Но в принципе это игра для интровертов, где никто ни с кем не общается. Или еле найдешь гильдию, где кто-то будет писать в чат вообще. Как и ПВП здесь унылое, и тут только сюжет самое лучшее. Меня начинают кормить всяким другим, там, типа, мол, тут триал и что дальше. А типа в других играх этого нет, только в других играх даже в данже больше общения, чем здесь. Просто я не понимаю, зачем люди в 18 чаров играют, и в итоге некоторые заходят только ради того, чтобы сдать дейлики. Я хотя бы делаю сюжет. А что тут еще делать-то? Хаузинг? А смысл? Я не понимаю того, что люди обустраивают дома, ведь они очень много сил в это впуливают, показывают какому-нибудь другу, и все. То есть нету никаких конкурсов. Ну, есть конкурсы частные среди домов, а в принципе ты за это ничего не получаешь. Причем средств нужно, трудов сделать много ради этого. А смысл? Ну а триалы я немного не понимаю тем, что в триалах ты получаешь шмот. А вот шмот дает бонус к потом атакам на мобов, боссов. Ну окей, ты прошел триал, получил шмот. А дальше что? Ну вот ты одел этот шмот, чтобы убивать других боссов, чтобы ходить в тот же самый триал. А смысл? Вы скажете, ну а как же твоя любимая Lineage? Там же ты тоже без смысла ходишь на боссов, ни хера. Там, во-первых, ты пвпшишься за право убить босса. В масс пвп, а во-вторых, ты можешь продать за реальные бабки добычу. Короче, я вчера оторванулся рыбой какой-то, ну не знаю, чем оторванулся, я весь день ничего не жрал. И у меня даже сейчас нет аппетита, я не знаю, что происходит вообще. И мне была вялость и слабость вчера. И меня бесит, когда люди говорят, типа, вызывай врачей. Да похуй мне на врачей, я сам решу свои проблемы. У меня недавно болело ухо, я вылечил его сам. Если у меня болит зуб, я лечу его сам. И советую людям, как лечить. Нет, это не передача, блядь, у этой, блядь, как ее, пусть, будьте здоровы или как-то. Просто я привык лечить все сам. Мы, мужики, идем к врачу только тогда, когда уже там кость из ноги торчит. А так похер. Меня бесит, когда говорят, иди к врачу, блядь. Зачем? Но у меня аппетит до сих пор не вернулся, но мне уже лучше. У меня вчера было такое чувство, как будто на мне, блядь, тонны груза, блядь, висят. Не знаю, что. Короче, будто живот, короче, крутило, пиздец. Видимо, кто-то заговорил рыбу, которую я жрал. Копченую. Мне дали наплечники и ремень, самое неинтересное.
Что надо посмотреть, сколько он стоит. Продать его. Зачем это надо? Заготовил уж 200 штук, офигели вообще. Типа его нельзя найти на сайте, нету цены, можно посмотреть через магазин. Я думаю, Костяной этот ремень никто не купит, зачем он кому-то нужен вообще? Че ремни, это самое дебильное. Ну вот у меня ремень Доминиона, хотя это единственное, что, ну, типа, хоть эмблема нации, ёпта. Вот вы говорите за пакт, вот вы говорите за ковенант, а это дерьмо все равно по лору игры распадется и будет только Доминион всегда. А ваши пакты и ковенанты их не существует уже во время Скайрима того же. Потому что это дерьмо распадется. Чего вы орете? За пакт, за ковенант. Это бред полный. И, кстати, это не первый альянс пакт и ковенант, если кто знает сюжет игры. Раньше они тоже создавались. Но толк. Всю империя вас поработит, и только эльфы. Эльфы сила. Все остальное это чушь. Надо на этот день. Ну ладно. Так что я хочу? Сдать денег. Я ненавижу игроков бретонов. Я уже объяснял 100 раз почему. И самое что бесит, что люди говорят, я играю за бретонов, потому что мне нравится раса. Не надо врать. Вы играете за бретонов, потому что там хорошие бонусы, и потому что они красивые. Если у вас нет имперцев, то по сути, ну, это самые красивые люди. А я, допустим, в жизни в реальности некрасивый. И из-за этого я девственник в 31. И меня бесит вообще вот это вот все внешность, блядь, когда люди выбирают что-то из-за внешности. Вот я играю за эльфов в Архейдж, в Линейдж,
Я играю за эльфов везде, в любой игре. Это и есть преданность расе. А люди играют только потому, что красивенькое. И при этом они боятся самим себе сказать, что играют из-за того, что раса красивенькая и с бонусами, и поэтому врут, что, мол, играют, потому что раса нравится, потому что они всегда были фанатами расы. Да не пиздите. Как можно быть фанатами расы рабов? Ну, бретоны — это рабы у эльфов, и в итоге вас все равно захватит империя, и вы будете рабами по жизни. Это единственная раса рабов людей, потому что редгарды не были рабами, ну, имперцы — это главные враги эльфов, норды тоже не были рабами. Бретоны — это единственная раса рабов людей, вместе с, ну, вот, которые были, вместе с аргонианами и темными, аргонианами и гаджитами. Бретоны — единственные люди, кто были рабами. Вам нравится раса рабов? Мы и так живем в рабской стране. Вообще не понимаю, почему расе рабов дали какие-то бонусы. У них должна быть только один бонус там, что они много жрут, много гадят. Что еще они могут делать? Много жрут, потому что, ну, рабы же любят кушать. И это их единственное счастье. Толстые, жирные, пахучие бретоны. Ну, я не сказал, что мне не нравится раса, я сказал, мне не нравятся игроки, которые за нее играют и врут. Сами себе и другим. Я просто встречал тут одну девушку, она говорит, я всегда любила расу бретонов. Блять, это бред. Значит, ты уже даже сюжет игры не знаешь. Просто тебе нравится милашка-бретонка, за которую ты играешь, и все. А многие обсирают эльфов, что эльфы некрасивые в игре. Вот что, моя эльфийка некрасивая, но она вам и не даст ее-то. Скажите, Костя, ты токсичный, душный, ну да. А вообще не нравится, когда в игре ну, за уши вытаскивают, что, мол, у нас все хорошо и хорошее и доброе. Иллюзия. Вся моя жизнь соткана тьмой. Я же пессимист. Это для делика нужно. А что толку? Вот у меня уже накопилось этих печатей 19 тысяч.
А лошадка светящаяся не появляется. А я хочу лошадку за 16 тысяч. А теперь где я ее должен ждать? Когда она будет, эта лошадка? И что мне толку копить? Я их коплю, а на что непонятно. А вдруг лошадки не будет, и чё? Вообще, какая разница? Все равно я следующего года в ТЭС играть не буду. Во-первых, я пройду весь сюжет. А во-вторых, я играю на Windows 7, а типа теперь говорят, что игра не будет запускаться на Windows 7. Я не собираюсь менять Windows из-за игры, поэтому ну, со следующего года можно будет только с 10-ки 11 запускать. Если можно будет как-нибудь через Steam, если можно будет, может как-нибудь придумают запускать, тогда буду. А если нет, значит и все. Ну и пофиг. Я на это дерьмо переходить не буду, я уже вчера сказал. 10-ка не для меня, мне не нравится 10-ка. Блядь, да как подняться наверх? Не все новое хорошее. Некоторые мне начинают утверждать, что 10-ка хорошая. Блядь, я пробовал 10-ку, это помойка. Я ради одной игры ее ставил на 2 недели. Плюс там может не идти мои игры старые. Ну, на новых Windows не все старые игры идут. Зачем мне это надо? Что я должен играть в сраные новинки? Потому что, типа, я уже объяснял, вот эта новая игра, которая вышла недавно, стрелялка, там про СССР, никому не нужно. Вот выходит всякое дерьмо. А если бы там, допустим, она бы вышла вместе с GTA 6, никто бы в нее не играл. Я забыл, как называется. Зачем мне запоминать эти говно игры? Новинок-то нормальных и нет почти. Либо с багами, либо какой-то кал непонятный. Я там думал, там будет как Fallout. Ну, я так посмотрел чужие там стримы, что там они делают. Там какое-то дерьмо. Ну и по описанию тоже дерьмо. Она пишет, Костя всегда в Обливионе и в других играх выбирала расу из-за их бонусов, а не красоты. Зачем мне красивый, но слабый персонаж? А красоту подгоняла даже оркам, уже потом косметика. А если... Вот если бы даже эльфы были бы слабые самые, я все равно бы играл за эльфов. Анна пишет, я в WoW играла и выбирала нежить именно из-за того, что она не восприимчива к темной магии, и назвать это раз красивой никак нельзя. Ну, вообще-то, в Америке была женщина, которая работала, она есть, она работала в морге. И это был такой, ну, короче, один, ну, не знаю, наверное, такие случаи в истории тоже бывали, но раньше. Ночью людям делать нечего, ведь вот я девственник 31, а вы, женщина, выбираете всякую чушь. В итоге она забеременела от трупа. Ей понравился труп, он только вот помер, видимо, положили в морг. И она трахнула труп и забеременела, потому что там остались остатки семени. И ее уволили, естественно, за микрофилию и так далее. Ну, засудили. Это я к тому, что ты сейчас сказала, что нежить некрасивая. Блять, вот смотри, я девственник 31, меня бабы не хотят. Зато бабы хотят трупы. А потом мне говорят, чтобы я шел к психологу нахуй. То есть даже трупу дают, блядь, а мне не дают. И получается, труп красивее меня. Получается, я что, зомби, что ли? Ну, у меня же дерматит. Значит, я выгляжу как зомби. Ну, то есть, блядь, получается, у бабы нету мужиков. Или как вообще, что это? Почему именно с трупом? Ладно, было бы при смерти, это был бы какой-то там, как... Да. Будет прикольно, если труп был девственником и лишился после смерти.
Она говорит, Костя, 10 уже не новый, 11 уже давно вышел. У меня все равно 11 не пойдет, наверное, круто. Меня просто бесит люди, которые думают, что все новое это хорошо и стараются стремиться только к новому. Ультралевые, блядь. Левые это в политике люди, которые за новое. И они не при... Ну, они хотят отринуть все старое, они за новое. А правые это те, которые за традиции. Я и говорю, если вы за все новое, тогда, блядь, идите и участвуйте на парадах, вот, и лесби там и так далее. Я, кстати, не против этого всего, но я участвовать не буду. Мне вот мужики говорят, фу-фу, геи, фу-фу. Как-то? Вы ж любите все новое, это ж новое, ёпта. Не, я понимаю, что они были всегда, но я имею в виду вот прям так обширно нынче. Попробую переспись с мужиком. Это же новое, ёпта. Попробуй что-то новое. Ультралевые, блядь. А ты вообще, Аня, ватница. А если вообще в игры не играть, можно Windows не менять. Они говорят, баллы хотят трупы, ну точно, ты судишь всех по одной сумасшедшей некрофилке, обычно нет, это не одна такая, это не может быть единственный человек в мире. Ты понимаешь, что все, что мы сделали, мы когда-то это попробовали, ну типа, вот откуда, ну вот как люди же жрали людей, допустим. Или, допустим, как человек понял, что какашка невкусная, значит, кто-то когда-то ее сажал, но я имею в виду вот это, то есть, до нее это не придумали, до нее по-любому были люди, просто раньше не было газет, новостей и так далее, интернета. Всегда были люди, которые первый раз что-то попробовали. Даже то же самое убийство.
Ведь когда человек один убил там 200 тысяч лет назад, там первые люди там один убил другого, он же сначала даже, наверное, не знал, что такое смерть. А потом сожрал его. Вот, допустим, лесные эльфы в этой игре, они каннибалы, они жрут даже своих... Ну, во-первых, на войне им сразу заебись, они жрут врагов. А они жрут, и если у них там дед помрет, они его сожрут. То есть для них ужин хули. А как же ты наркоманы? И, ну, как бы альянс тут, получается, вот мои эльфы, высшие эльфы, и лесные каннибалы, и как житы наркоманы. Только вот наши эльфы самые лучшие. Адекват. Она говорит, иди туда-то, либерал, нашел меня, чем оскорбить, ватница, мне все наоборот говорит, что я плохо Путина люблю. А это хотела бы и улюбить. Как Кабаева? We're crazy. Good work. I don't got nothing for you. А надо делики сдать за стринг. Потом продолжу сюжет. Она говорит, я его вообще не люблю, да мне говорят, что я недостаточно патриотична. Блять, быть за родину не значит быть за президентом, никто его не выбирал. Есть анекдот. Мэр подходит к Путину и говорит, есть две новости, хорошая и плохая. Путин говорит, ну, с какой начать? Говорит, давай с хорошей, вы выиграли выборы. А какая плохая? За вас никто не голосовал. Быть патриотичным значит любить свою страну. Это не значит любить свою власть. Но ведь не все голосуют за президента. У него же не 100% голосов. Как он сказал в интервью, 99,9, что уже такая чушь. — 99,9 быть не может. Ну, типа он сказал, что за СВО 99,9% людей. Блять. Как может быть нечетное число? Ну, типа, половина человека за, половина против. Типа, ноги, блядь, какой-то один человек в нашей стране есть, да, блядь, у которого полтующийся за, а полтующийся против, блядь. Как, блядь, вот этот ростовский придурок депутат как-то сказал, что там они перевыполнили план на 146%. Как может быть, блядь, больше 100%? Вообще, за что, окей, патриоты, окей.
А чем мы должны гордиться? Все, что мы сделали, это сделали не мы, это сделала СССР. А мы за историю России за 30 лет не сделали ничего. Вот наше поколение не сделало ничего. Хоть одного назови мне человека из нашего поколения 30-летних. Вот когда, ну, по сути, я родился в 92-м. В 91 году все, распался СССР. Вот России сейчас 32 года. А мне 31. Вот я не знаю ни одного человека, ну вот я, понятное дело, что есть молодые люди там на телевидении, это все хуйня. Я говорю именно, хоть одного ученого назови мне, который вот за эти 30 лет, то есть получается он должен быть моим ровесником и не старше, чтобы он что-то сделал для мира. Мы все знаем только людей из Советского Союза. Что мы сделали, за что я должен гордиться нашей страной? Россия — это новая молодая страна. Все, что сделано, за что я должен быть патриотом? Патриотом чего? Советского Союза больше нет. Кто наша молодежь? Вот тиктокеры, блядь. Она говорит, мне регулярно предлагают уехать из РФ, ты там не нужна никого. Она говорит, мне еще говорит, что я в церковь не хожу. И что? Ни православно, ни позиционно, ни скрипа знаю. А опять же, некоторые люди хотят в Советский Союз вернуть. Вот меня всегда поражают, я считаю, самыми тупыми людьми, это вот которые из Советского Союза, вот наши родители. Они обычно верующие, особенно под старость. И все, они, короче, пытаются вернуть Советский Союз, говорят, как же было хорошо. При этом Советский Союз, Ленин, да, и так далее, они были против церкви. Они ненавидели церковь. И они ее отделили от государства. Как это получается, вот эти все бабушки верят в Бога, и при этом хотят Советский Союз. Но при этом они забывают о том, что Советский Союз презирал Бога. Их идеологии. То есть люди живут вообще зомбированные. Там даже не двойные стандарты. Там, блядь, просто зомбированная башка тупая. Да и историю переписали уже 1000 раз. То есть быть патриотом чего? Причем здесь вообще церковь? Ну, а ты скажи, я родилась в Советском Союзе, ёпта. У нас не было церкви. Я тоже в церковь не хожу. Меня крестили, но я же этого не просил. Я атеист. И что меня крестили? Все пытаются сразу крестить. Если бы у меня был ребенок, он бы сам выбирал, верить или нет. Я бы его не стал крестить. Он должен сам все выбрать. И теперь меня тычут этим, блядь, всю жизнь. Ты же крещеный. Да и что? Меня не просил меня крестить, что клеймо какое-то теперь. Да мне похуй, что я крещеный. Это не мое, я не просил нахуй. Я бы сказал, если бы меня забирали на СВО, вот там батюшка освещает солдат перед этим, я бы вышел из строя. Я не хочу, чтобы... Это какая-то хуйня. На войне нету Бога. Зачем батюшка там ходит, освещает? Нахуя? Какую-то хуйню они несут там, батюшки, говорят. Православная атомная бомба, блядь. Вы там должны убивать за Бога. Ебать, ебанутые, как крестовые походы, блядь. Тоже больные, нахуй. Я бы не позволил себя, блядь, освещать. Это, блядь, какие-то ритуалы тупые. Мы, блядь, что, миллионы лет назад живем, нахуй? Ну, не миллионы, но десятки тысяч.
Так, это у меня перс для воровства. Надо еще дейлик на воровство сделать. If you're looking for... Она говорит, даже Костя, я отстойная ватница. Ватники меня в свой лагерь не принимают. Поддерживаю твое решение выйти из строя при освещении. Тебе не придется там стоять. Ну, типа, просто, если даже люди идут туда не за Бога воевать, да всем похуй на него. Да, блядь, Бог не мог сказать, идите и убивайте хохлов. Ну, это ж бред. Кстати, осуждаю себя за слово, нельзя его называть на Твиче. Хохлы. Осуждаю. Вот. Бог этого не говорил. Типа, да, православные, убивайте православных, да? Мы идем туда за деньги. Там должен не батюшка освещать, а банкир, блядь. Банкир должен со Сбербанка стоять, блядь, и показывать, вот у тебя ипотека, мы ее закроем. Закроем. Закроем ипотеку. Люди идут туда, блядь, чтобы ипотеки закрыть, а не чтобы там прославить Бога, блядь. Хуйней занимаются, сука. Да, надо украсть 10 предметов. Почему? А, просто из корзины. А, я думал, у персов. Hey, warn me before you go and be a fetching swit. With a bounty like that, you won't last the day. Я вот самое не понимаю, когда игроки бегают и боятся штрафа. Типа они вот постоянно вот так вот присядут. Да похер, вообще это окупается. Вообще на изи. А говорит, Костя, религию придумали, чтобы держать в узде неграмотных бедняков.
Есть и грамотные бедняки. Вон, видишь, бомжа, у него высшее образование. Вообще, я считаю, Библия просто первый свод законов человечества. Общий, всеобщий. Типа не убей, не укради. Просто это... Как его? Ну, короче, свод законов, неважно. Библия самая воруемая книга в мире. Ну, типа люди идут в церковь и пиздят с собой Библию. Потому что если к вам зайдут в гости и увидят, что у вас Библия, они такие сразу: ой, блядь, святые люди. А то, что они свингеры, блядь, это похуй. Ладно, этот делик я потом сделаю уже вне стрима. Но вам время не забивать. Пока вот эти микроделики сдам еще на одном чаре. Сейчас 9-летие игры, и за делики дают коробки с призами. Год назад меня забанили на 8-летие игры, и я не поучаствовал в ивенте за то, что я написал слово «черное» в общий чат, и меня забанили за расизм на неделю. Я в жизни-то видел черных, блядь, по пальцам пересчитать. У нас они есть в Питере, да, даже они служат в армии какой-то там. Они приезжают с Уганды, что ли, блядь. That imitate life because he could to better understand them. You'd probably just walk up and ask. У меня не работает карта.
If you're looking for the Bank of Mourn... Все за подписку. Что не понял, где квест. So the seal built this place and everything in it, except the people. Well, maybe even a few of them too, by the look.
Вот хранилище. Ничего. Is this how machines feel as their gears wind down? It's wondrous, isn't it? Elegant, meticulous, timeless. I once took joy in studying the perfection of this realm, but now every revolution of the great gear only tightens the vice in my chest. Tell me, are you here to unravel Lord Set's mysteries? Then may I impose on you as a fellow seeker. For all my learning, I can think of no escape from my predicament, save one. An experiment performed by one of my order, for which she was cast out from the clock. Terrore Helladron was ahead of her time. It was fear that led to her expulsion, not reason. I see that now. Please find her. Tell her I'll make it right if she'll save my life. There is no one among the order I can turn to. Terrore has been gone a very long time, but her ill-fated experiment created a persistent disorder in the grand schema. Its motions are chaotic, but not entirely unpredictable. We were some of Tamniel's best and brightest magi, invited to the Clockwork City by Sothasil to attend his experiments and learn from the greatest mind in creation. We have been left to our own devices for a long time. Order was needed, regulation. We believed she was meddling with forces that were solely the domain of the Clockwork God. A backward, emotional response one might expect from followers of a less enlightened deity. Destroying her notes and shunning her ideas was shameful. Terrore's ambitious experiment resulted in a factotum going haywire. It reduced portions of the brass fortress to shambles before taking its rampage off into the reactor district. We record its movements by analyzing the destruction in its wake. Age Seeker. Too many grains from the hourglass have gathered in this humble body. They've worn its workings so thin. I don't think it...
Reflecting.
Who are you? Give me one good reason why I shouldn't reduce you to dust where you stand. He what? No, absolutely not. That experiment cost me everything I held dear. I was a fool to try it. Sovor of all people should know that. The only thing I want is to put an end to Bolin's misery. You want to make things right? Help me free his soul from its machine prison. Do that, and maybe remove the black soul gem from his factotum body and return it to me. He'll resist you, and as that machine, Bolin is extremely dangerous. He nearly killed me during his last episode. In the meantime, I'll contact Sovor, my lover. When I was still an apostle, he was mortally wounded in an accident, beyond any hope of survival, but I couldn't accept that. I was enlightened, so I saved his life by transferring his spirit into a factotum. Bolin's consciousness took over the factotum, but the experience changed him. He always had a wild, creative mind, and I confined it to a cold, rigid prison. That stifled existence was too much to bear. More than certain, every moment that he lingers in that mechanical shell is torture, for both of us. Just don't damage the black soul gem. Bolin's moods are unpredictable. In his rare lucid moments, I try to reach out to him, but no matter what I try, I only ever seem to get him worked up into a frenzy. Seeing him like that makes me wish I wouldn't blame him if he killed me. I don't know. I'd like nothing more than to smash it into 1,000 pieces. But there's no guarantee that that would redeem Bolin's soul. Сергей. Сергей спрашивает, где котики, как слева внизу. Looks like you're buying at the next pub, Fla. Dust aside, the equipment is in good order. We just need the vessel, and we can begin. Hilary said you had gone to retrieve a black soul gem for my procedure. Take it. This is dredging up so many unpleasant memories. Please tell me you've managed to show... That's something at least.
I've agreed to attempt my experiment again with Sovar as my subject. He's promised to petition the Order to end my exile if I'm successful. But I couldn't... The truth is, I need Sovar as much as he needs me. I think the only way I can safely extract Bolan's soul from the gem is to offer it something in exchange. Who knows if I'd like you close at hand in case Sovar has a similar reaction to the experiment as Bolan. Throw that switch when you're ready to begin the transfer. It's begun. Now would be the time to play. I have faith in Lord Sat's talents. Observe, learn, apply. Trust in his grand design. Yes, it's sublime. This order. Ifre, I can feel. Thank you. I can feel. I think it worked. Please, please let it have worked. Is it him? Is that really my Bolan or just what's left? Will he hate me? Will he even recognize me? I know. It's better than not knowing, always wondering, but thank you for ending this. I need a moment. Bolan? Is it you? Speak to me. I need to know it's still you, please. Terrory, when did we get so old? It's time now, isn't it? It is. You're free now. I'm sorry for all the pain it caused. Enough tears, love. We're liable to rust. There. That's the smile. Did you see? Bolan! It was him. Oh, yes. He does seem to be coping well, or he's at least more sedate in his insanity. Don't worry. He'd been suffering for so long. I'm glad his passing was a peaceful one. I have to hope that wherever he finds to rest, he's the same beautiful soul I remember. I'd mostly accepted that there would be no end to my punishment. I don't know that I can believe all this might work out in the end. I'll be watchful, not hopeful, for a while yet. I will try. I haven't had much cause for celebration in a long time. Out of practice. Sovar seems convinced that the Clockwork Apostles need a mind like mine. I won't hold my breath waiting for them to agree. I'll keep in his company for a while, at least until I'm convinced he's stable. After that, I really can't say. Maybe it's Sovar's faith and Sophaciel's wisdom, or his willingness or understanding of the transition, or maybe he's just better suited to it. Bolan wasn't a Clockwork Apostle. I am one with Lord Set's grand design. I can feel my purpose in my very core. My mind is free of the clutter. All cogs drive the mechanism. Removing any one from the chain, no matter how small, results in failure. I would no longer exist without continue the quest for understanding. It has always been my purpose, and I have never been better suited for it. They will need to be convinced of many things. My authenticity, my condition, Terry's reintroduction. I have never been better. I may never be better. I only regret not undergoing this self-improvement sooner. There is one place where my condition would not be considered unusual. The Asylum Sanctorium. The resident alienists there can best evaluate.
tribunal temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they How even know dare what you, it is. Hamid? We're in a Your mother whole other wanted a world. better future for you. Because a factotum with delusions of grandeur told her fortune. Do you really believe that? She believed it. Why can't you see? See what? That following the predictions of a deluded machine got my mother killed? I'll prove the prognosticator is a fraud. See if I don't. Please, unless you have gold to spare or something other than paste to eat. That display of emotion isn't indicative of the people of Slagtown. Kamid lost his mother in the last pilgrimage, and that's made him angry at the world. He has a point, though. Dreams and prophecies can be dangerous things. Once every season, the most brave and desperate members of our community make the journey to request a fortune from the Grand Prognosticator. Not everyone receives a prediction, but many have died hoping to have their destinies. An oracle of sorts. It's an unusual factotum with a penchant for the mystical and the dramatic. I fear Kamid plans to do something foolish and dangerous. Perhaps you'd be willing to go to the Outlaw's Refuge and talk to him? Keep him safe? Thank you, my friend. My old bones aren't up to another adventure, but I owe it to Kamid's mother to do whatever I can to keep him safe. The Grand Prognosticator spits out fortunes the way a sawmill spits out lumber. All the same until one isn't. More or less. Something about abject poverty and a miserable existence. But every once in a great while, the factotum provides a different prophecy. I received such a fortune when I made my pilgrimage so many years ago. A fortune of hope, of riches beyond my wildest dreams. It spoke of a way to escape this life, but I wasn't brave enough to heed the prognosticator's words. Kamid calls the oracle a fraud. Maybe so, but even a cracked egg sometimes contains a scrib. Did Dalek really try to open a portal to Oblivion?
Go find another beggar to bother. I've got more important things to do than carry some apostle's hopeful sack of dirty laundry. Paul Batten's an old fool and a coward. He knows that the prognosticator provides nothing but false hope and dangerous dreams to our people. That's what got my mother killed. Prove that the prognosticator is a liar and a fraud. It tells them over and over again how terrible life is, and then once every generation it provides an actual fortune to keep them coming back. You want to help? I won't refuse, though I don't have anything to give you, if that's what you're after. The Vale of Tears lies to the southwest. If you really want to help, meet me there. I've never gone on a pilgrimage, but I've heard tales. The poor and weak will continue to be poor and weak. We'll live a miserable existence and then die from hunger or sickness. Cheerful, right? Makes you wonder why we keep asking the question. Because every once in a great while it actually spits out a different prediction. Something about finding a lost treasure and attaining enough wealth to change the course of your destiny. Or something close enough to that to get everyone excited. Of course I believe that! Why else would I want to prove the prognosticator wrong? I want to show everyone that we can make our own futures. We can shape our own destinies, despite what some malfunctioning factotum has to say. Don't give up on me yet, Kara. I think I'm getting close. Ren, this stew tastes like it was steeped in rusty nuts. Maybe we should just stick to eating the paste. It's not so bad eating the same soft, bland mush every meal, forever. Sorry. I should try and finish this while it's still warm. Come in search of a hot meal? Hard to come by here, I know, but mark my words, one day there'll be more than just the aroma of bubbling brass wafting out of Slag Town. People are going to come from, or a mud mixer, might as well be the same thing most days. Getting ingredients that pass for edible is a challenge in Slag Town. Silas Romathron's got real mushrooms he's been dangling in front of me, but he won't sell to the likes of us. Really? Well, if you got me some fresh ones from the halls of regulation, that'd be a start. But they aren't much good like that. Silas has some trick to making them edible he keeps closely guarded. Maybe you could pilfer his secret recipe for me? Mind yourself around Silas. He's a mean one with friends in high places. Helps him keep his monopoly on the mushroom trade. He won't take kindly to anyone poking around. Oh, he's the type to keep records on anything he considers worth remembering, especially if it can make him a profit. I'm sure he's got his notes tucked away in his office, maybe even under lock and key. Be best not to mention us then. It wouldn't help your case being associated with Slagtowners. I'd hate to see you get in trouble on our account, but we're just scraping by, you understand? I reckon anything that can grow here is special, but from what I gather, they've got real flavor. Might even be strong enough to take the edge off fabricant meat. I've tried, but no amount of boiling, chopping, or mashing did the trick. Those mushrooms are tougher than shoe leather and full of spores any way you dice them. Besides, they're hard enough to come by without me wasting them on trial and error. Can't really say that any of the Tinkerer's creations were designed with edibility in mind, but there's only so much of that mushy food paste a person can eat in one lifetime. I was raised on this stuff and I can barely stand it. Doesn't make me much of a wood elf, does it? All my parents used to talk about over dinner was the wild game from home. Everyone from outside gets the same look in their eye when talking about their favorite meal. It's why I took up cooking. Don't I know it? But if I can make the days a little easier for even one person, it'll be worth it. And if I only wind up making something so bad the paste is good by comparison, well, that's a victory in a way, right? I didn't always.
why Lord Set made so many creations that imitate life. Because he could, to better understand them. You'd probably just walk up and ask. Wait to take a load off at the inn. Зачем они этих мобов бьют, а? My minions will destroy you. All in way. I don't think your husband enjoys my company.
doing our work. We will feed you to the master's mace. Mom and Dad give their best. Почему люди открывают сундуки в данжах вручную? Делать нечего, если есть скилл, который сразу открывает, раздражает. Но я понимаю, на маленьких уровнях у людей нет скилла, но на больших-то уровнях что? Что, жалко 2 очка навыков? Да, ну не 2, 4, не важно. У меня вот на этом чаре, короче, у меня не израсходованных очков навыков, ну штук 100, наверное. Не знаю сколько, может, ну, я думаю, что больше 100. Мне просто девать некуда, учить просто так какие-то ненужные скиллы, зачем? Сколько у меня очков? 113 очков навыков. Мне просто некуда девать. 113, ёпта. Ну а люди, блядь, вручную замки взламывают. Так у меня еще не вся игра пройдена. Я же сюжет делаю. Уже год. Step up, have a look. Музыка немного напоминает музыку из СКАЙРИМа. Только немного иначе звучит, но напоминает. Я думаю перепройти СКАЙРИМ, когда я сюжет теста дойду. Потому что ну, за 1000 лет до СКАЙРИМа, иначе будет взгляд на игру. Я уже по пьянке пытался, я, кстати, блядь, ну, я не пил уже 2 месяца, конечно, трубы уже горят. Но пока еще держусь. Но в плане я не собираюсь бросать пить. Я что, ёбнулся, что ли? Но... Я так бросил курить, что еще? Ну просто говорю, вот я бы сегодня выпил. Другое дело, что в ТС играть и пить неинтересно. Вообще вот сегодня бы хотел выпить. Просто как душа горит. Но в ТС пить не прикольно вообще. Это не та игра, где круто бухать. Вообще я решил не пить до мая, до майских праздников. То есть еще месяц. Уже меньше. Ну то есть 3 месяца не пить. Вообще это делаю не просто так. У меня атопический дерматит, и я людям, ну вот мне говорят люди, так, блядь, ты типа бухаешь, у тебя он нет, вот у меня лицо красное все равно, и я просто сфоткаюсь. После того, как я вот 3 месяца не буду пить, сделаю фотку, селфи. И чтобы потом показывать придуркам, что даже соблюдая диеты и так далее и тому подобное, но не лечится эта болезнь, потому что умники, сука, вот они говорят, там типа, все лечится, там иди, сука, я 15 лет ее лечу. Вот это чисто для доказательства придуркам, блядь,
ну, в кавычках, умникам, которые не сталкиваются ни с чем в жизни, блядь, жили, наверное, в тепличных условиях, блядь, пытаются чему-то учить, нахуй. Это вот одни из тех людей, которые говорят, я всего добился сам. А я спрашиваю, а кто тебе оплатил вуз? Ну ты же не отличник, у тебя же нету даже серебряной медали. То есть ты учился на тройке, четверке. Кто тебе вуз помог оплатить? Они говорят, родители. А вот у меня нету ни родителей, ни друзей, ни женщин. И я девственник 31, и я одиночка всю жизнь. И люди типа говорят, что ты ноешь. Где я ною? Наоборот, это означает, что я сильнее тех людей, которые жили в тепле. И меня бесит, когда мне что-то пытаются доказать люди, которые жили в тепличных условиях. Особенно это девушки. Потому что с девочками лучше отношения в детстве, чем с пацанами. Не, ну просто все такие охреневшие, да, я всего добился сам или сама. А откуда у тебя могли быть там 100 тысяч рублей на вуз? Ну откуда? 17 лет у тебя деньги. Тебе помогли родители, не надо пиздеть-то. Вот ты там газеты разносил, блядь, или там листовки у метро. Ну. Все сразу пытаются выебнуться и забывают об этом. Я вот работаю с 14 лет. А у нас в школе был пацан, которому давали каждый день 5000 на обеды. Самый богатый в школе. 5000 на обед, блядь. Что там за обед, нахуй, в столовой можно купить на 5000? Ему просто, ну, подходили люди, говорили, там, типа, Олег, дай там 1000 рублей. Он просто дает для него это говно вообще. Естественно, все бабы будут. И он жирный, вообще страшный. Но, да, деньги играют роль, поэтому, он, естественно, у него телки будут. А я учился на отлично. У меня ни одной девушки за жизнь, потому что ум это хуйня. Просто чувачку повезло родиться в семье богатенькой, и все. 5000 на обед. В те времена 5000 это пиздец вообще. Это сейчас 5000, так, средненькая сумма. Кто-то скажет сейчас, что тебе 5000 это мало. Вы что, охренели? 5000 мало? Ну, смотря на что ты их тратишь. Не надо сравнивать меня, аскета, и если у тебя там 3 ребенка, блядь, и жена. Для меня 5000 это заебись. Потому что я бухаю, жру дошираки, когда вообще по блатной. А если я пью, то я жру доширак, потому что ими тошнит и не жалко. Что я должен еще какой-нибудь там лазаньей блевать, что ли? What is it? А, вот что, 2 верстака. Не могли больше сделать? Что, он было жалко 2 верстака поставить плюс? О, как забыл. Well? А на ювелирку зажали, да? A nice little present from Beck, eh? What is it? Что людям не нравится, когда я им правду говорю, они привыкли жить в своих грезах.
ну, про ту же самую учебу, вот, выпендриваются. У меня высшее образование. Кто его тебе оплатил? Я считаю, высшее образование это только тогда, когда ты его получил сам, бесплатно, за счет своего ума. Вот люди говорят, что можно купить диплом. Ну, типа коррупция. Можно купить диплом. А я считаю иначе. У меня иной взгляд всегда на вещи. Когда ты платишь за образование, ты как раз таки и покупаешь диплом. Просто ты платишь вузу, потому что, ты не дотянул до планки умнейших. И ты просто платишь вузу за свой диплом. Это то же самое, ты купил диплом в любом случае. Ну, так и называй вещи своими именами. Я купил диплом. А люди там, я такой умный, у меня высшее образование. Если ты его получил бесплатно за бюджет, тогда да. А если тебе родители оплачивали, считай, они тебе купили диплом. Ну, тут ничего позорного нет. Просто я хочу, чтобы люди не врали. А разве это не считается купить? Ты ж платишь деньги, правильно? Они не платят. Получается, ты покупаешь образование. У нас в стране нету, почти нету ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины. Все платное. Я имею в виду, что некоторые считают, что покупка диплома это только когда ты даже не учился и купил, типа где-нибудь там в метро. А я считаю шире. Если ты на бюджет не поступал, ты тоже купил. Просто платишь другому человеку. А твой ректор дачу купит потом на все ваши деньги. Как будто это идет государство. Ага, там уж сами распили. Меня просто бесит, у меня нету высшего, хотя я учусь 11 классов, но я иначе все сделал. И мы с одноклассником устроили бизнес в 18 лет и вложили бабки не в университет, а в магазин. И развивали бизнес. Вот. И зачем мне высшее образование вообще? Ну, я прожил без него до 30 лет, похер вообще. Зачем я должен кому-то платить? И люди такие, сейчас без высшего образования нельзя. Почему? А что будет с тобой, если ты без высшего? Что с тобой будет? В нашей стране не нужны умные и здоровые. Нужно, чтобы вы верили только в то, что вам сказали. Ну, я одиночка по жизни, потому что, говорю, все, что я рассказываю, это уже я слышал от людей всюду хуйню. Меня так бесят люди. Я стримить начал, чтобы не сойти с ума, потому что все-таки одиночество душит. А вообще люди, в моей жизни либо предавали, либо несли всякую дичь. Когда, допустим, я говорю про высшее образование, естественно, это одна из историй с одним человеком, который все течился этим дерьмом. И, к сожалению, некоторые такие люди не знают, какие они гнилые внутри. Я уже со многими не общаюсь. Меня вот раздражает, когда человек говорит, да у меня есть высшее, а у тебя нет, значит ты уебок, а я умный. Как будто бы ты человек третьего сорта, ты не имеешь права ни на семью, ни на нормальную работу, ни на что, ни на жизнь даже. Все, есть такие люди, говорят, только высшее образование. Если у тебя нет высшего, можешь идти сразу сдох. Вообще высшее это не означает умный.
Я вас не заебал? У меня просто был один знакомый, мы с ним работали 1,5 года назад, он типа называл меня другом, а я всегда всем говорю, я по словам расчетливый, я говорю знакомый либо товарищ. Разве друг будет с тебя брать деньги за то, чтобы подвозить на работу? Причем по пути. Это дружба? Опять же, у него машина, и ему всю учебу оплатили родители, плюс у него машина. Я говорю, откуда у тебя машина? Он говорит, а мне мама подарила. Ну и в итоге у него и ребенок, и жена, он так всю жизнь не живет. Кстати, многие живут на бабки родителей. Даже семьи, имеется в виду, у людей уже своя семья, а они все еще просят бабки у родителей. И я это знаю. Допустим, у меня вот сейчас напарник, у него бабушка получает пенсию. Он раз в месяц ездит к ней и забирает ее пенсию. Но когда я это знаю, а когда мы находимся в чужой компании, он всем врет, что он эти деньги заработал. Ну я как бы не крыса, ничего не говорю, но просто это так, блядь, смешно смотреть. Чувак берет у своей бабушки, нет, чтобы ей помочь, он берет у нее деньги, а потом всем рассказывает, блядь, что он их зарабатывает. Типа там он говорит, я за день вчера заработал 10 000 рублей. Ну типа рассказывает, там выебывается, а я знаю, что ты просто пенсию берешь, блядь. Well? You motherless thief! Petty criminals. Huh. Damn it! Where are the guards when you need them? Call the guard. There's a criminal on the loose. Stealing is such a vulgar activity. Thief! Guards, do something! That's not yours. Guards, stop them! No crime is too petty. You'll certainly pay for that. I saw that, and I'm not covering for you. Where is the guard when you need them?
don't you see all this place and everything in it? Except the people. Well, maybe even a few of them too by the look. Yeah! 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 That should fetch a fair fetching price. Finders keepers, as they say. Сжигаю. Like you're buying at the next pub, Fla.
Я подумал, что, возможно, по твоей просьбе я буду чередовать Ведьмака и Тесса. Вообще, вчера мне херово было. Вот еще даже на стриме. Я вчера отравился, наверное, чем-то. Я уже день ничего не ел. У меня нет аппетита. И у меня вчера крутило живот. И была слабость. Видимо, я траванулся. Либо на меня навели порчу. Главное, блядь, когда... Ладно, когда пьяный хреново, но когда ты трезвый, тебе хреново, это ужасно. У нас, кстати, уже трубы горят, но я сказал, что я буду пить на майские праздники, и, ну, возможно. И я только сейчас вот понял, что не так уж и долго осталось до майских праздников. Организм не хочет нажраться, поэтому у него слабость. Какой печенька, я не ем сладкое, у меня дерматит. Я очень редко ем сладкое. Бля, это дерьмо 4 подписывайся, я его взял. Вообще, почему они, блядь, не могут просто ввести сюда какую-нибудь форму, что, ну, типа, вот, я сразу нажал и подписалось уничтожить. Поэтому вот вручную писать, это пиздец. He's not looking, is he? It's all right. Let it all out. Hello again, friend. Don't mind the smell, just baking up a sort of clay souffle. I, really scraping the bottom of the ingredient barrel. That's great. Let's have a look, eh? Oh, that slimy son of a script. He's been lying through his teeth. I could have been growing these mushrooms the whole time. Still, his pickling recipe is just what I needed to make use of them. Great work. I hate the way people look down on slag towners. Maybe it's not enough that I help feed these people something worth eating. We're always going to be struggling until the snooty folks on high see we have something to contribute. Produce something that doesn't just help us get by, but makes people up top take notice. I'd love to take something from my own land and give it its own slag town flair. We had some root liqueur that would have been perfect, but we drank all we had. No. I can't imagine how hard something like that is to come by in Clockwork City. Maurice never did say how he came by a case of it, but I'm not one to pry. Couldn't hurt to do some asking around though, right? I really appreciate you volunteering for all this. Not many in Clockwork City who'd stop to spit on us down here, let alone do us a kindness. Oh yes, uncommon stuff. Created by Bosmer ages ago in secret using Elden Root clippings. Blasphemous against the Green Pact, they say. Me? I don't think I've ever even seen the color green. Never had the stuff before I stumbled on Maurice's stash. Well, it's pretty sweet, you see, and almost syrupy as it is. Reckon it'd make a great base for marinade. Much better than boiler coolant, that much I'm certain. Another slag like me. I'm sure you've seen him around and never noticed him. That's just how it goes for us. He's an ambitious sort, always hoping to find a way out of his position down here. I cheer him up whenever his plans fall through. That case he had stashed was a once-in-a-lifetime find, he said.
He was gonna sell it to a buyer and leave this all behind, but the deal fell through. So we wound up drinking the whole thing as a pick-me-up. Foolish. Fun, but foolish. When you put it like that, it does seem like a lot to take on. But hey, I don't think they could think any less of us as it is, so no harm in trying. Так ты врубаешь, что я буду играть Ведьмак 2, а не Ведьмак 3? Maybe send your friend to the guild traders. They traffic in all sorts. Not a bad idea. They wouldn't give us the time of day, but I bet they'd be eager to help a cutting figure such as yourself. Think I'm gonna take a stroll. A little smoky in here. No offense. I'll be here, airing the place out, if you have any luck with those guild traders. The Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Hey, you! Working with Brengelin. Come this way. I overheard you talking to Bren about the root liquor, and I had to intervene before you took off on some wild guar chase. Oh, I know you won't. That rare stock was a batch of counterfeit hooch I was trying to pass off on a wealthy mark. She caught wise. When Bren got into it, I didn't have the heart to tell him it wasn't the real thing. I only made one batch. Suppose I could, but I based it off stuff that isn't easily come by. A part of the mix is Wellspring hooch, and I have on good authority that some students of the catalog of rote duplication keep a stash. Off limits. The other main ingredient can't be found in Clockwork City. Stuff was stolen from the private reserve of some silk shirt in Port Hunding. Even if you could get out of this ticking prison, you'd have to smuggle a crate of the stuff back here. I'll believe you when I see it. If you do pull it off, meet me in Slidetown.
fuckers. Sorry, enough troubles of my own right now. Can't... You, fight them. You really are something. How'd you wind up in a dump like this? Give me a minute to cut this. Little boiler coolant gives it some bite. And there. Genuine Elden Root liquor. Promise you'll keep this between us. I like Bren too much to break his heart. He tries so hard to keep us in good spirits.
I'll get out of here before you give it to him. Hello again, friend. Interest you in a rust crumble cake? It's not so bad once you get past the taste. Texture's nice. This is incredible. Where did you find it? I hope it wasn't too much trouble. Promise I'll stretch this bottle long as it'll last, now that I know better. Now that I got the base for a marinade, it'd be nice to have something to use it on. I'm afraid I used the last of the meat in our larder on that misbegotten stew. Well, that'd be great, but it'll be dangerous. Fabricated critters out in the wild are just as mean as the real thing. Real tender around the flanks, though. Maybe because the machine bits are doing all the work. About a dozen ought to last us a while. One more thing, a special request. Tuba B loved Nixound meat before she wound up here. Brethe Rudarum raises the best you can find, but I can't afford his prices. I'd really like to impress her, and I know where he keeps his stash. You really are the best. Bretheru keeps his fresh meat in an airtight trunk at his stables until he's ready to either cook it or preserve it. If he just nick a little, he does well for himself, probably won't even miss it. Oh, well, I mean, you could, sure. It's just, I could never pay you back for something like that. Just one cut costs more than I'll even have in my life down here. Everybody down here is special to me. We're all we've got. But I do guess I got a soft spot for her. She's never once complained about my cooking. Even when I know it's eye-wateringly bad, it's always, thank you, and a scratch behind the ears. Only that they're probably more dangerous than your average beastie. But I'd be pretty fearless about what I'd try to take a bite out of if I had metal teeth too. Be careful. I'd feel terrible if you got hurt on account of me. These Nixhounds may be part machine, but they're all animal at heart. I care for them the best I can and love them while they're living, but even I have to put food on the table. If I do, it's mostly a coincidence. They're hand-raised mostly just for my own needs, but I'll sell off some surplus now and again. Takes a lot of effort, so I don't part with it cheap. I need a break. Она умерла ради мяса. Now, I don't sell machines.
Гнутучки есть, интересно. Lord Set made so many creations that imitate life. Because he could, to better understand Oh, them. hey friend. But Was you hoping to probably see just you walk again. up and ask. Was just popping up for some fresh-ish air, and what do I find but the tangy smell of fresh meat? Looks like you've had some luck at the butcher's. Perfect. I can take that off your hands now. Gonna need to give it a good soak in that marinade before I can get dinner started. Come by later and I'll have something to thank you for all this good effort. I insist. Friends, the guest of honor has arrived. I've cooked up something special for you all. Soon to be favorites, I'm sure. For you, Kara, a mushroom-filtered meat stew. No more of that overwhelming metallic tang, I promise. And for you, Maurice, root liqueur marinated fabric chop neatly braised, soon to put Slagtown on the culinary map. And finally, Tubaby, the crown jewel of my feast. Hand-fed Nix fillets in a mushroom and root liqueur reduction. Oh, you shouldn't have. And for my newest friend, I have a special treat. That sickly sweet smell. It reminds Tubaby of skooma. Not... Brent says those fabricants are tender. So's a peach until you hit the pit. I don't think I've ever seen Brendgelin heave up his own makings. I wonder if it's because he's only tasting a tiny bit.
Or maybe being raised here. I never would have been able to concoct any of these wonderful dishes without you. And you've clearly got an appreciation for food. So, I've conjured up a unique recipe to help you through your time in Clockwork City. I hope you enjoy it. Nothing too difficult, I promise. Most of the ingredients should be readily available in Clockwork City, so you shouldn't have to jump through any more hoops for a decent meal. All right. Here goes. I don't suppose we have anything to cook. I need a little nip of that liquor after this. Delicious. Hey, Bren, this is good. Yeah, you did it. Oh, my. There is a hint of home in this. Thank you. I don't know about you, but I've really worked up an appetite. You know, I got so busy I completely forgot to make something for myself. Yes, absolutely. I'll be able to keep serving decent meals for a few weeks at least. It'll give me time to think of some new recipes, and maybe some more easily acquired ingredients. Didn't mean to make you watch other people eat with an empty setting. Just didn't know when you'd next be in, so I made you something that would keep. It'll be worth the effort, I promise. Based on the reaction so far, I think they're just mine. I was really worried. But with not having tasted more than that mealy paste for most of my life, I thought... This one did not expect to taste such fine things again in her life. Tubaby will miss the moons a little. You're the one who rooted out that worried about your gold? So the seal built this place and everything in it, except the people. Or maybe even a few of them too, by the look. Itawaka's breath, you will talk to me! Say something, damn it! The prognosticator refuses to talk to me. I request a fortune and receive only silence. Is that what my mother died for? I will destroy the false prophet, but not by taking a hammer to its shell. Instead, I'll show my people that it isn't infallible. I'll destroy it by proving that the predictions it makes are as part of every pilgrimage. The faithful have to descend into the Vale of Tears and secure a working animo core from one of the factotums that roam the area. Head down there and see if any of them have a working power source. No, I can't. My mother's body is down there somewhere. If I were to find it, I'd lose my resolve and I wouldn't be able to finish what I've started. If you need my help, use this whistle. I'll do what I can from up here to assist you. Be careful in the Vale. It's dangerous down there.
from, you mechanical monstrosity! Да, тебе что, не разобраться с ним? Stand back. I've got this. Reflecting. Reflecting. Memory engaged. Gathering data. The Brass Fortress. Beginning analysis to chart possible outcomes. No relevant data in memory vaults. Error. Error. No pronouncements can be furnished without statistics to analyze. Please, we count the number of people residing within the Brass Fortress, tracking births, deaths, illnesses, relative wealth, and poverty, all with the purpose of evaluating and predicting social intriguing query. That is one interpretation of our analytical capability. The ongoing purpose of collecting and analyzing such information is to provide Sophia Seal with the data he needs to improve the query. Reflecting. Reflecting. That information is currently unavailable. Please return. Dreaming. Squid jelly. A rainy day. I am a first-generation analysis model factotum, specializing in gathering and Were you able to find an animo core? I see you've brought back an animo core. It works, I assume. Good job. While you were gone, I figured out where to install the core. There's a cavity in the machine that I'm not sure. I never went on a pilgrimage, so I've never seen the Grand Prognosticator in operation. My mother told me a few stories. She was always vague about the Oracle. How did you know? Oh, you found her. I didn't want to imagine what happened to her, but after seeing what you went through down there,
Wait, how did you learn my mother's name if you just found her body? A passphrase? Let me see. Fascinating. I wonder why she kept this a secret. I remember something about a sacred text, though. I'll ask Paul Barton about it later. Right now, so that's what the prognosticator uses to make its dire predictions? Information collected about our habits and patterns. How insidious. It makes sense, but how can I get the people to believe it? By the will of Set, please state your query. It worked! Prognosticator, tell me what the fates have in store for Comet of Slagtown. Reflecting. Charting possible outcomes. Comet of Slagtown. Minimum income, inferior quality of life. Great, you know all about me. But what does it mean? What's my future, you stupid construct? Query. Reflecting. Prognostication unsatisfactory. Poor quality of life will lead to sickness, starvation, depression, and ultimately, death. Perfectly dire. Just what I expected. And what about my friend here? Reflecting. Reflecting. No relevant data in memory vaults. Error occurred. Please present yourself for immediate data collection. Interesting. The prognosticator doesn't have a prophecy for you. More proof that it uses what it knows to make calculated guesses. But it predicted doom and gloom for me. Now I can change my future and show by doing the impossible. I'll find the lost treasure of the Radius. In the past, the pilgrimage included both a visit to the prognosticator and a search for the treasure. That changed after a lot of people died during an unsuccessful hunt. Palbatten survived that doomed hunt. I'll get him to tell me exactly what happened. Then, I can retrace their steps, avoid their mistakes, and find enough wealth to change my fortune. People don't like the
bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. Are you sure about this, Comet? Remember what happened to your mother? With the outsider's help, that treasure is as good as mine. Then everyone will see that the prognosticator is a fraud. When I asked you to help Comet, this wasn't exactly what I had in mind. I want to see our people abandon the reckless pilgrimage to the Grand Prognosticator. But going after the treasure is just as dangerous, maybe even more so. Carmid seeks to replace one foolish pilgrimage with another. Very well. I can tell you that the treasure exists. I've seen the wreckage of the merchant caravan myself, but getting close enough to recover it, impossible. Because of the massive fabricate that prowls the area. Gear Grinder is bigger than 3 brawny Nords and 100 times more dangerous. It slaughtered the pilgrims that attempted to recover the treasure. I'm still uncomfortable with all this, but I can see that you and Khalid are determined. The wreckage lies scattered far to the south, near the mountains that form the southern border of the radius. Before you go, Khalid mentioned you found Malia's journal. He said it contained a passphrase and mentioned Sotha Seal's honored assistant. Is that true? I'm sorry to say that when I was a young man, I came across a sequence plaque that belonged to one of Sotha Seal's original assistants, an apostle called Albacron. The plaque contained a series of passphrases. That's how I found the lost treasure. They allowed me to change the nature of my pilgrimage. I was able to get the prognosticator to tell me how to locate the lost treasure of the radius, thus altering my future. Or so I hoped. But the fabricant. Maybe our fates are set after all. I'm not sure how I feel, not anymore. But I didn't give Malia the passphrase. She must have found the plaque where I hid it. Maybe if she hadn't... When you return from the wreckage... The Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. Creature. It's even worse than Palbatin told us. Look, I appreciate all the help, but I don't want to see you die on my behalf. I'm no warrior, you know that. Without you, we wouldn't have gotten this far. I'll stay out of the way, so don't worry about me. Just be safe out there and try not to die. What? Throw rocks? I won't even be able to dent that monstrosity. Listen, if you really need my help down there, use the whistle and I'll see what I can do. It won't...
You did it! Thanks to you, we found the lost treasure. This proves the prognosticator isn't an oracle. It's just a machine. And not a very good one at that. Now, yes, my friend, spices. Wonderful, delicious spices. That's the most valuable treasure of all, when your diet consists of nothing but flavorless paste. This will not only improve our lives, it will show my people that our fate is not set in stone. More than that, spices are as rare as a blade of grass in a city of metal. Wealthy mages and apostles will pay dearly for such a tempting treat. But I need to be cautious. Others will try to steal this treasure. I need to return to Slagtown and meet me there. Then we can show my people how we changed the outcome of the prognosticator's prediction and improved my destiny. I've called a few people together so I can tell them what we've done. Hopefully, word will then spread throughout Slagtown and all of the Brass Fortress. Palbatin and I talked about my mother. We don't think she saw the prediction from the Oracle. We think she was out there trying to do the same thing as me. She was trying to figure out how the prognosticator works so she could get it to change our fortunes. Palbatin believes she acquired the passphrase from the sequence plaque he hid away. That's our best guess. She was trying to help us, all of us. I just wish she had told me, that she hadn't tried to do it on her own. Well, thanks to you, I succeeded where she failed. Now we just have to convince the rest of Slagtown. Art. That's not something you hear a lot about in a place that runs on gears and cogs. Here, this is your share of the treasure. You earned it. Oh, and Palbatin wants you. People of Slagtown, I bring you a revelation. The prognosticator lies, but we can change our fortunes. We have free will. Comet, the apostles say there's no such thing as free will. What you're implying is heresy, Comet. Is it heresy to speak the truth? I performed the pilgrimage. I received the usual grim fortune that predicted I'd be poor until I died. But that future is a false future. I refused to accept that fate, and I changed it. And if I can do it, so can you. Oh, really? You look just as destitute as you did yesterday, Comet. Maybe even more so. I found the lost treasure of the Radius. I made a deal to sell some of the spices, and this is the contract. I'm rich! So we can change our fate? The future isn't a set sequence? We have to tell everyone. Comet changed the future. The prognosticator was wrong. We need to talk. It involves that sequence plaque I told you about.
Sorry for the clandestine request, but I have words meant for your ears only. What you and Khamid learned, what he convinced Slagtown about the Grand Prognosticator, well, no, you figured out how the Prognosticator makes its predictions, but the factotum has a defect, a sequencing error, as it were. You see, it can also... The pilgrimage needed to be discredited. People were going out into the Vale and getting killed for no good reason. But just because the message has been corrupted doesn't mean the messenger wasn't worth listening to. Because the people of Slagtown never had the right passphrase. Malia jotted the one for the analyst in her journal, but she made no mention of the one for the prognosticator. I had it though. That's why my fortune was different. Then it's even more imperative that I give you the plaque. The prognosticator must have a prophecy to reveal, but it won't speak unless you provide the proper passphrase. Sorry for the clandestine request, but I have words meant for your... Sorry. The pilgrimage needed to be discreet because the people of Slagtown never had the right pass. Then it's even more imperative that I give you the plaque. The prognosticator must have a prophecy to... You are the hallowed, the one that walks the path with the main bright moons. Built this place and everything in it, except the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. What do you want? What is it? Что-то нету маркеров даже на сюжетной квесте. You'll tell me this instant if there's truth to these rumors. I have nothing to say on the matter, Auxiliary. You will tell me if this portal exists. This could be my one chance to get home. This is your home now. I suggest you find your place in it.
You'll tell me this instant if there's truth to these rumors. I have nothing to say on the matter, auxiliary. You will tell me if this portal exists. This could be my one chance to get home. This is your home now. I suggest you find your place in it. Ребят, еще плюс баг нового обновления. Вот я уже в общем, не только я, заебались люди после обновы. Логово Марселока я вот заходил по квесту. И там, короче, постоянно баги на каждом боссе, вообще проходить невозможно, если идти ветеранку. Я не знаю про все данжи, но у меня вообще не все данжи, но вот логово Марселока вообще не проходится сейчас. Там просто баги, они не дают пройти боссов, они зависают и все. Тут сейчас, блядь, один квест маркера нету, вот этот дополнительный, почему-то он не дает мне табличку. Сейчас сюжетный квест, вообще хер пойми, куда пойти. И вручную искать, блин.
А летом вообще вот, не было целый месяц, они не могли сделать в Южном Эльсвейре сюжетный квест, не было НПЦ, и люди петиции писали. Тогда было еще 3 обновы подряд за неделю, и в итоге ничего не починили. Ну, починили-то потом. Короче, месяц ждали люди сюжет. И этот... Проще новые обновы делать, чем старыми заниматься. Вообще, я говорил уже, считаю админов ТЭСа вторыми по худшеству после Mail.ru. А вот люди играют в те же самые World of Tanks. Они не представляют, насколько у них там админы хорошие. А все обсирают админов World of Tanks. Блять, ТЭСы вообще херней занимаются всякой. И вот если они там делают что-нибудь для новой обновы, как они умудряются испортить то, что было старым? Я без понятия, куда мне идти по сюжету. Мне показывают только область. Где этот канал, блядь, я без понятия. И что мне теперь по всей карте бегать? Ну, слава богу, карта маленькая. I need to leave. Forward, it cries. Forward to the fruits of cheap ambition. Forward to the promise of everlasting kingdoms. Ну как я должен догадаться, где это находится? As I said before, those tarnished redundants down in the slums are no concern of yours. I've instructed the constabulary to keep a strict eye on them. Honestly, D1. I have important business back in Vardenfell. I can't be late. I need to leave. Forward, it cries. Forward to the fruits of cheap ambition. Forward to the promise of everlasting kingdoms. Yeah. By the word, I wind the gears. Please state your... I am a factotum, a mechanized servitor automaton bound to the Clockwork City. My functions include city maintenance, record keeping, commerce, hospitality, and basics. Just a moment. Current inventory of 7th generation factotums
equals 946 active partitions, with an additional 6,400 partitions. Lord Set revises factotum source material and partition frames regularly. 6 generations preceded the current model. All additional information pertaining to factotum source... Already told you, you piece of scrap! Ain't no Daedra in Clockwork! Daedric threat detected in Clockwork City. Shut your metal trap before I sell you for parts! Combat initiation on standby. I knew it all along. No way a factotum can predict the future. Yes, but did it not lead the way to the treasure? Perhaps if it was simply asked the right questions. I think that the prognosticator has caused enough trouble, Misanir. Don't you agree? Oh, why yes, ma'am. Of course. Good. We must look out for each other, yes? Она же везде бегала, не знаю, где сюжетный квест. Много в той боевой зоне, может быть. Если не найду, тогда на сегодня все. Потом погуглю. Еще надо понять, что там с квестом не так, которые дополнительные почему-то не запускается. Тоже ничего нет. Идет дорога наверх есть.
Это бред полный. Может, потом окажется вообще баг, и я даже не смогу пройти. Я вот с южным рестрим. Я очень не знаю, где эта тема, но тогда на сегодня все. Мне только показывают какую-то область, все. Сюжет. Какой-то серого канала. Где это, хрен вообще поймет. Сейчас гуглю. Это издевательство. Вот он стоит. На самом деле прогуглил. Вот, блядь, вот он тут стоит, вот и пойди его найди, блядь. Даже нету никакого маркера, ничего нет. There you are. I prepared the device. All is in readiness. Prepared to see through the eyes of a clockwork automaton? Brilliant. As Varuni said, everything here generates a record. From what I gather, those records constantly pass through the depository documentus. When you say it like that, it does sound daunting. It's true. The evidence we seek, I equip. Honestly, we will employ. Excellent. We have a strong signal. Now, to find Varuni's evidence. Wait. Yes. Go straight, then left. The central depository must be on a different floor.
sensing a lot of interference. Proceed carefully. We can't risk damaging the Skiverton's data collector. Expertly done. That grate should lead to the central depository and our evidence. This depository should contain security documents and recordings. Search everywhere. When you find something, use a Skiverton to make a remote copy. Бешеная крыса. У меня, ну, единственный одноклассник, с кем я иногда общаюсь, но он меня, неважно, короче, одноклассник живет, он не русский, азербайджанец, он живет в доме на даче. И там стройка уже, наверное, лет 10. И, значит, он проснулся однажды с утра от того, что ему в рот попала крыса. Но у них двухэтажный дом, и крыса со второго этажа упала ему прямо в рот, и он проснулся от того, что у него во рту крыса. Такая жирная, мясистая. И типа он мне жаловался на это, я говорю, и что ты такого, вы же южные люди, ну ты бы залил ее майонезом и позавтракал. Ну как шаверма. Чё, надо радоваться, наоборот. Меня прикалывает то, что он не расист вообще. Однажды мы с ним на улице встретились нашу учительницу, но мы вышли из тачки, и он, короче, училке говорит, ну типа, здравствуйте, там, Ирина Владимировна, что такое. А она, короче, ускорила шаг, и он такой мне говорит,
Наверное, подумала, что я чурка какая-то, блядь, пытаюсь ее в тачку загнать нахуй. Ну, он как бы сам себя чуркой называет. Ну, типа этот... вот мы-то выросли, да, учил тут нас с детьми, помнят, а он уже заросший весь. И этот, как блядь, из Аль-Каиды. И она подумала, что какие-то, блядь, эти гопники, нахуй. Ну, не гопники, как там бандиты, нахуй. Вряд ли у гопников есть машина. Вот, типа, зовут, нахуй, прокатиться. Иди сюда, сучка! Наоборот, 50+, надо Бабе радоваться, что на нее кто-то смотрит. Убедит. That's it! Quickly, assistant, direct the ski baton to the exit. Then meet me there to examine the evidence. Кто скажет, фу, что такое рассказываешь, человеку в рот попала крыса, он должен ее съесть. Блять, когда вы на рынке жрете шаверму, откуда вы знаете, что там на самом деле? Вообще все, что с майонезом, ну или кетчупом, уже вкусно. Lord Set needs so many creations that imitate life. Because he could, to better understand them. You'd probably just walk up and... All right, let me see what you found. Yes, I believe these recordings correspond to the dates of the disappearances. There's something more. We might already have a lead. I shared Varuni's concerns with Kirath shortly after you left the Basilica, and she insisted on looking into the matter herself. She cited Constable Baldon as a person of interest. His office should be southwest of here. I don't care if he is a goth. If Lord Vivek holds audience, so must Sophia. You've been told before, Villar. That's not how things work here. Of all the rudeness I've ever encountered, I demand... Demand what? A night in a cold cell? Because that could be arranged. Ah, there you are. Done playing with Naramo's wind-up toys? I did a little asking around. Word is, Constable Baldan will sponsor anyone as long as they can pay. Where they go after he takes their gold, that's anybody's guess. Luckily, we're here to sort it out. Here, take this memory stone. I surveyed the building. Someone left the door to Baldan's storage loft unlocked. It should provide a great view of his office. Climb up there and wait. When I offer a bribe, you record the conversation on that memory stone. Then we've got him. All right, Baldan. I've got your gold. Will you sponsor me for citizenship? Oh, I'll take your offering. But sponsorship? That's for the living, you tarnished scum. The living what? Do it. Well, what are you idling for? Gather up the gold and dump her with the others. We don't want anyone finding our latest visitor. There you are! Naramo said you'd be around here somewhere. He what? How could she... We have to rescue her! You don't have any idea where they took her, do you? Yes, of course. I'll get help. Maybe I could even put together some kind of tonal locator. Bah! Not enough time. What would Kirath do? She would invest... I'll get the others.
You hurry off. That's what the locals call the slums in the northeast corner of the fortress. I must admit, I was surprised to find... If Lord Vivek holds audience, so must so perceive. You've been told before, Elijah. That's not how things work here. Oil those ankles and keep walking, Green Heel. This one has nothing to say to you. You outsiders are all the same. Cutting into the queues, poaching our salvage, sneering and putting on airs. You're no better. And so you prove my point. Always trouble, always violence, and poor Saiba is caught in the middle. This on you. Baldan probably threw your friend into the fundament. Вот этот квест дополнительный, надо тоже гуглить, почему у меня нету на него марки. Сейчас даю всегда все квесты в любой игре, везде бегаю. Sorry for them. Then it's even more. Это не квест. Написано. Давай так начну. Что, жалко было на квест, что ли, сделать? I wonder how the Tribunal Temple feels about the Clockwork Apostles. Actually, I wonder if they even know they exist. We're in a whole other world. By the word of Set, I am bound. No pronouncements can be furnished without proper statistics to analyze. Please provide the appropriate passphrase or present yourself to initializing, reflecting, reflecting, unauthorized prophetic element engaged, analyzing proximate subject, wealth and social analysis complete. Indicates a level of income and status reserved for merchant lords, nobles, and royalty. Connection to organized crime also likely. Reflecting. Health and wellness analysis complete. Indicates an exceptional constitution and stamina of a warrior or adventurer. Unfortunate. Such individuals lead exceptionally brief lives. Hold. Disengage. Dreaming. 1 niche. 2 niche. Prophecy complete. I see an island, a tower, 3 princes, darkness spreading across the land.
I see everything must perish. That is the way of all reality. But the end that I see, you can alter the outcome. The variables indicate a minuscule percentage point in your fate. A chance. Lord Set and the three willing. Reflecting. Reflecting. Probabilities calculated. Odds generated. Demise certainty. 99.99%. And Somerset is the sequence of the words. Threw you in here too, did they? I knew I couldn't be the only one Constable Baldan got the drop on. You're right, we should. And I could, but not yet. I met another one of Baldan's victims, a Khajiit named Lankin. He's been scraping it out down here, but he's no warrior. I told him I'd get him out. Unfortunately, we got separated. That's the spirit. I managed to yank this sword out of a corpse nearby. It's not much, but you don't need a sharp edge to deal with these factotums. Just a heavy swing and a lot of patience. You ready? Let's get ready. Is that? No, thank goodness. The body's far too old. Let's keep looking. Coming for us.
goodness! Don't suppose you found anything of interest down there? Enough! I'm glad to see you weren't lying, Raynor Barnes. That bastard Baldan threw me into the fundament. Ridiculous. I've never seen this woman in my life. Liar! You tossed this one in as well! The nerve of that elf! Clubbing people and throwing them into the sewer like God. This Raynor Vanos made some very bold claims. If you have evidence of Constable Baldan's crimes, I suggest you produce it. Huh. You're more resourceful than you look. Little wonder Devaith chose you as his companion. Set knows he needs the help. I'll hold Baldan under guard until I've had an opportunity to review the evidence. Luciana, I'd like to ask the constable a few questions when we return to the Basilica. Don't trouble yourself, Aruni. You know how persuasive I can be. I do. That's what worries me. Do your worst, you tin-legged hag. Set help you if she does, Constable. That fool has no idea what he's in for. Live uncomfortably and learn, I suppose. Oh, most certainly. Baldan can't have accomplished all this by himself. Erasing records, accessing derelict sections of the fundament. These aren't the acts of a simple mer. So, I do, one way or another. For now, let's celebrate your achievement. You showed initiative, creativity, bravery, all qualities befitting a servant of Set. You shall have... Of course, each of them played a role in your success, and each of them will share the rewards. Go speak to the Clockwork Registrar and the Chancellor of Records. It will add your name to the codicy. You'll regret this. Mark me, Proctor. You will regret this. I doubt that. Get this tarnished piece of scrap out of my sight. Enjoy prison, you scheming brat. Ah, it seems I arrived just in time. Well done, Assistant. One quick trip to the Clockwork Registrar. So the seal built this place and everything in it, except the people. Well, maybe even a few of them too, by the look. By the word, I wind the gears. Please state your business or depart. Welcome, potential resident. Please speak your birth name, followed by the name of your sponsor. Dreaming. Torchbugs. Overturned jar. Sponsorship confirmed and archived. The light of knowledge. Well, I'd say that all worked out splendidly. As one journey ends, another begins. I imagine there's much more to discover here in Sothis. I can finally begin my exploration in earnest. Now that we've earned our citizenship, I can apply for excavation permits, antiquity transportation licenses. Oh dear. They proved useful. Raynor's theories need some work, and Kirith's refusal to listen to reason caused me no small measure of anxiety. But on the whole, satisfactory. Provided that they follow my lead, I value your service and partnership, Assistant.
Please take this as a token of my appreciation. If I understand the bureaucracy correctly, I may be here in the Brass Fortress for a while. There you are. Good. We have much to discuss. Dvaith Fear? Here? It is a true pleasure to meet you. Yes, I imagine it is. Now be on your way. Yes. Well, be seeing you, Assistant. Good day, Lord Fear. Come, we need to talk. So you're a citizen now. Well done. I heard something about a constable tossing people down sewer drains. Even in this shrine to knowledge, drooling idiots bumble their way to power. Ludicrous. Moving on, it's Sotha Seal. Shortly after you and I parted company, I sought him out to discuss our Daedric artifact. I fear something is askew. His habits, his diction, the timbre of his voice, they've all changed. Worse. Initially, I dismissed it as boredom, fatigue, or even the first signs of senility. But now, after observing him at length, I can say with certainty, this is not the Sotha Seal I know. We will leverage your hard-earned citizenship to make inquiries. First, I will make it known that in light of your recent exploits, I offered to take you on as my aide, an offer you eagerly accepted. As the most powerful mage in the Brass Fortress, I find it difficult to have proper conversations with common folk. They grow silent at my approach, then whisper as I leave, an appropriate but sadly uninformative display of deference. Indeed, it's commonly understood that servants grumble about their masters, loudly, to those they consider equals. Ask them about Sotha Seal's recent behavior. I'm confident we'll find something of value tucked away in their churlish complaints. You have questions, of course. Ask what you must. The forces at work here are cunning indeed. You should be prepared for anything. He is inscrutable, but he's also unflinching. Seal always moves deliberately, quietly, and one step at a time. Like in the short time we've been here, he has twice adjusted city patrol routes and delivered 3 revisions to the fortress charter. Trust me when I say this is unprecedented. So that's for you to discover. Don't bother speaking with members of the Congress. Varuni's faith in Sotha Seal is unbreakable. Chancellor Gascoigne resents any threat to the status quo. And Luciana, well, let's just say she's been less than helpful. Luciana resents my presence, but she's no fool. I go where I please, when I please. An open confrontation between us would likely leave hundreds dead. So do not trouble yourself. She will not. Well, you've met Varuni. She's pleasant without being vapid or boring. Then again, her doe-eyed faith in Sotha Seal turns my stomach. I find religious attachments repulsive. My thoughts on Luciana are well known. As for Gascoigne serves as Chancellor. He commands respect, but suffers from the peculiar character flaw of demanding praise at all times. Adulation. Sad. Но все-таки я нашел эти оба квеста, да, сдал, наверное. Ну, я говорил, что на сегодня все еще полчаса назад, но без маркера вот удалось сдать пару квестов. Я не понимаю, что им было сложно маркеры поставить, причем сюжетный квест. Ладно, всем пока.